Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. So, today we are having our third meeting. Well, actually, this is your day off, but I hope you still can follow the material because you have been late 1 week for the meeting activity. So now please pay attention on the way I explain or read the text for the topic today. So today we are going to learn about the Quran. So I believe all of you have known the Holy Quran. This is our holy book, a guidance of our life. Yeah. So here I have the text. Then I will read it for you. I hope you can follow the way I read. And later, in the end of the explanation, there will be some activities for you. You just need to keep that result without submitting in the WhatsApp group. You just keep that because later we will have offline meeting. Let's hope so, ya. I will inform it later. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kalian hanya diminta untuk menyimak teksnya serta mengerjakan tugasnya tanpa harus mensubmit di WhatsApp group ya. Jadi simpan di notes kalian, nanti ketika pertemuan offline kita akan bahas semuanya. Oke, kalian ikuti saja cara baca saya sambil kalian mempelajari atau mempraktekkan cara bacanya sendiri ya. Oke, so teks yang akan kita bahas hari ini adalah Quran. Jadi tentang kitab suci Al-Quran ya. Oke. The Quran is the book of Allah. Every word of the Quran is the word of Allah. It is a book of guidance. It is preserved in its original form. Not a single word of it has been changed or lost. It is found today exactly as it was revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. How was the Quran revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him? Allah revealed the Quran through the angel Gabriel. Gabriel passed on Allah's word to Muhammad, peace be upon him. Then Muhammad, peace be upon him, asked his secretary to write down exactly what Gabriel told him. The revelation was completed over a period of 23 years. Some Muslims learn the whole of the Quran by heart, but all Muslims learn parts of the Quran by heart. It is preserved through memory as well as writing. It was written down from the very beginning. Allah has given His protection to it, and it always be preserved. Nobody can change it. As was said by Allah, Allah sent it and will protect it. The Quran is the final book sent by Allah. It is a great and noble book. It was revealed in the Arabic language in a beautiful style. Its rhyme and rhythm are beautiful. The Quran is a wonderful book of guidance. It gives us a good feeling to read it. Its message is full of life. In other words, the Quran tells us how to serve and worship God. It also tells us how to live a life of virtue. The Quran tells us how to be good and give up bad habits. It tells us how to behave at home, how to behave with our parents, brothers, sisters, friends, neighbors, and strangers.
It tells us how to behave towards other people. It is a book for all men and women in all parts of the world and for all times. It is a book of complete guidance. It is the true guidance for all mankind. Allah asks us to read the Quran and follow what it says. A Muslim believes in the Quran, reads it daily, understands its meaning, and tries to follow it in his life. We will be happy and successful if we obey Allah's commands, which are written in the Quran. Ya, itu tadi teksnya ya. Kalian boleh cek untuk diulang di awal ya, untuk melihat masing-masing slide dari teksnya. Setelah ini akan ada kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah untuk vocabulary. Jadi, you have to find the Indonesian meaning of the terms below. Jadi, kalian diharapkan untuk mencari padanan kata dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi, di sini ada 10 kosakata dengan maknanya. Yang pertama adalah guidance. Apa makna dalam bahasa Indonesianya? Lalu yang kedua adalah preserve ya. Apa makna bahasa Indonesianya? Yang ketiga adalah reveal ya, makna bahasa Indonesianya apa? Lalu revelation, what is the meaning in bahasa Indonesia? And then the next complete ya. And then noble, and then worship, and then behave, obey, and command. Saya ambil semua kosakata ini dari teks yang tadi sudah saya bacakan ya. Jadi kalian boleh direview lagi, diulang lagi dari awal untuk memastikan jika kalian butuh bagaimana bentuk dalam kalimatnya, you can see and then maybe you can lead to what is the meaning of those terms in bahasa Indonesia. Dan kegiatan yang berikutnya adalah answer the question based on the text. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya, ada 10 pertanyaan terkait dengan teks yang tadi sudah kita baca bareng-bareng ya. Jadi kalau mencari jawabannya maka kalian bisa diulang untuk teks yang tadi dibaca. Pertanyaan yang nomor 1 adalah what is the Quran? Tadi di awal sudah ada ya, what is the Quran itu berarti apa itu Quran. And then yang berikutnya, how was Quran revealed to Prophet Muhammad? Bagaimana Quran itu disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dalam kurung ini peace be upon him. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. And then what did the angel Gabriel do with the Quran? Jadi apa yang dilakukan malaikat Jibril terhadap Quran ya. And then yang berikutnya adalah how was the Quran preserved? Jadi bagaimana Quran itu dilestarikan atau dijaga ya. And then berikutnya, was the Quran guaranteed to be original forever? Explain, apakah Quran itu dijamin keasliannya selamanya itu ya? Jelaskan kenapa. Explain. You can use your own word ya untuk menjelaskan. Kalau untuk jika memang kalian membutuhkan atau punya penjelasan kalian sendiri yang lebih detail, boleh kalian tambahkan ya, tinggal cek bahasa Inggrisnya. Lalu yang berikutnya adalah what is special about Quran? Apa yang spesial dalam Quran? And then yang berikutnya yaitu what is the main message of the Quran? Apa sih pesan utama dari Quran itu? Ya. Lalu yang berikutnya, do we have to worship God? Why? Apakah kita harus menyembah Tuhan? Tuhan kita itu siapa? Allah kan? Apakah kita harus menyembah Allah? Lalu jelaskan kenapa ya. And then what must be done by Muslim with the Quran? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Muslim terhadap Quran? Yang berikutnya adalah what will we receive if we follow what Allah said in the Quran? Apa yang akan kita terima jika kita mengikuti apa yang Allah katakan dalam Quran, ya? Jadi kalian boleh memeriksa jawabannya dengan memutar ulang video dari bagian yang awal ya. Oke,
Ini ditulis di buku catatan, nanti ketika meeting offline kita bahas bersama-sama ya. Karena hari ini sebenarnya day off, jadi kegiatan kalian adalah menyimak dan melakukan tugasnya saja ya. Tidak perlu disubmit dalam WhatsApp group. Nanti di WhatsApp group juga saya hanya akan melakukan absen tertulis saja tanpa harus mengisi link. Oke, itu saja untuk materi hari ini ya. Materi hari ini kalian bisa liburan sampai ketemu lagi minggu depan ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.